Doctor, Hi. everyone, Yes. welcome to the 18th episode of Beautiful Minds, a live chat show with unsuch heroines around the world. I speak more than words is something which we have heard, a quote, which is definitely something can be discussed about one of the apt person which I have got today with me as a guest, Dr. Fairooz. She is a surgeon, she is an entrepreneur, she is a fitness enthusiast, she's an academician, an orator, a dancer, a former VJ, and a model. Maybe it doesn't fit into all this together, but when you hear her story, you would be surprised to have a multi-talented doctor with us. So, Dr. Fairooz, welcome to my show. Hi, Kirthi. Thank you very much. And as an opening remark, hi to everyone over here, whoever has joined us in this small chat today, which I was looking forward to. Hi to everyone. And thank you, Kirthi. Thank you so much. And she's a person who always believes to be good and to do good. And that is what she's continuing right now. So, with all this respect, I'm going to start off. Dr. Fairooz, now let me first tell you, audience, that when you hear the word, name Fairooz, you might wonder that, oh my God, who was this? Dr. Fairooz, a typical Kannur Malayaliയാണ്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കണ്ണൂര് ഏറ്റവും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഞാൻ ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിലൂടെയാണ്. What she said about you is that Kirti, I have a person I know and I take her as a role model of my life. അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ ബിക്കോസ് എന്റെ ആ ഫ്രണ്ട് വളരെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഓരോ ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതും അവരെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ she might have felt so much. But then I thought, yes, okay, now definitely I have to meet this person and talk to you. ആൻഡ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വളരെ സൈലന്റ് ആയി ഓക്കെ ഐ എം എ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കോൺവെർസേഷൻസ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ ഓക്കെ ശരി ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചെയ്യാത്തത് എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് വരെ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് മച്ച് ടൈം ഓഡിയൻസ്, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ഡോക്ടർ ഫെറൂസ്. ഡോക്ടർ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് തിങ്ക് അബൌട്ട് when you were in your school and when you were doing all the entertainment factor, which we have already said in our post. Can you just share something from there, your story about that? Okay. So when you spoke about your friend, it's my Adira Kuti, and thank you, Adira, for connecting me with Kirthi. So yes, I had met Adira during my earlier days in NCC, and that's how I know her. And since then, we have been thick friends. She's a little sister to me, and it's been a pleasure knowing her. ഇനി എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വിചിത്രമായ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആയിരുന്നു. ഐ എൻജോയ്ഡ് എവറി ബിറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്. So to start as a person, I've always been an entertainer, and I always thought I would land up being an entertainer. സ്കൂളിലാണെങ്കിലും സ്റ്റേജിൽ കയറുക, പെർഫോം ചെയ്യുക, ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു ഹോബി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഫാൻസി ഡ്രസ്സിന് എല്ലാ കോമാളി വേഷങ്ങളും ഇട്ട് ആൾക്കാരെ ചിരിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് വൺ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ മേക്ക് പീപ്പിൾ ലാഫ്. So that's how my childhood was. And as a child, you won't believe, I actually wanted to join circus. Appa njan vechu I was more into, yes. So I would tell my mother, like, I like gymnastics and, can I try this? And every year she would tell me, like, okay, let's try next year. We will think about it next year. And that's how it all went. And in fact, it continued all throughout. And it was after that phase that I got into NCC, which is National Cadet Corps, and that came part of my life for a long time. I would say from 9th standard to my second PUC and more, almost 5 years I was into it. So that was more of adventurous. It was more of a disciplined aspect of you that you get trained to, and that's where I collected a lot of friends. പിന്നെ അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജോബ് VJ ആയിട്ടായിരുന്നു. Again, I was so thrilled and excited to be a video jockey for Surya TV. അന്നേരം Surya TV തുടങ്ങിയതായിരുന്നു 1998. സോ കണ്ണൻ ദേവൻ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ്, അതായിരുന്നു ഞാൻ VJ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. And that was my first job actually, and I would be 19 years of age at that point of time.
What I believe is, I had so far been very happy about whatever I have done. And I believe, like, if you do something with so much love and passion, whatever you do, be it like anything, a hard, physical activity, adventure, or be it an entertainment, a dance, a singing, it gives so much of happiness. And having been experienced all these things, I think as a person in me, I have changed. I am not like, at every phase of my life, I have changed for the exposure that I have got, for the people around me who have encouraged me to do all these things. പിന്നെന്തായി, ഓക്കെ, VJ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കയറിയത്. അപ്പൊ പഠിത്തവും VJ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ട്രൈ ചെയ്തു. പക്ഷെ കുറെ നാൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ പഠിത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ടേക്കായി. ഈ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലേഴ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഇടയിൽ മിസ് കേരള വന്ന് 2001. അപ്പം പഠിത്തത്തിന്റെ ഇടയിലും ലീവൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു 10 ദിവസം ലീവ് HODന്റെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ച് അതിന് പോയി. And that was what I did. And this is like my entertainment journey. Then I think after my MBBS, I really got serious with my studies and profession. So it has been more into a professional front. Okay. Now, to the audience, Dr. Fairooz വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. ഞാൻ NCCയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ മിസ് കേരളയ്ക്ക് പോയി. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ കുറച്ച് കഥകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ NCC പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് എല്ലാവരും സ്കൂൾ NCCക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല. Now, Doctor, would you please share that as well? What are the special things or what are the awards that you have won from being an NCC cadet? Okay, so NCCയിൽ ഞാൻ ജൂനിയർ വിങ് ആയിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു, സീനിയർ വിങ് ആയിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. ജൂനിയർ വിങ്, my teacher is Miss Lily, who has encouraged me to do it. St. Teresa's Anglo-Indian High School, Kannuril. അങ്ങനെ ജൂനിയർ വിങ് ബെസ്റ്റ് കേഡറ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ഡൽഹിയിൽ പോവും. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഓരോ ഗ്രൂപ്പ്, 5 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് കേരളത്തില്. അതിന്ന് സെലക്റ്റഡ് ആയി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പിന്നെ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്. അവിടുന്ന് ഡൽഹിയിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സ് തമ്മിലും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിലാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ബെസ്റ്റ് കേഡറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പം NCCനോട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായി വന്നു. പിന്നെ സീനിയർ വിങ് ആയപ്പോ വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ സീനിയർ വിങ് 97ലാണ് വീണ്ടും NCCയിൽ RDC റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ക്യാമ്പിന് തന്നെ പോകുന്നത്. അവിടെ ബെസ്റ്റ് കേഡറ്റ് ആയി. പിന്നെ ഐ വാസ് വെരി ഫോർച്ചുനേറ്റ് ടു ബി ദ പെരേഡ് കമാൻഡർ ഓഫ് കേരള ആൻഡ് ലക്ഷദ്വീപ് കണ്ടിൻജന്റ്. ആതിര, യെസ്, ഹായ്. So അങ്ങനെയാണ് NCCയിലെ ജേർണി. ആൻഡ് NCC in fact is the biggest influence in my life. I have to say that, right from a 9th standard student, from being a teenager, it has carved me in every sense. So whatever the organizational skill, a little bit of discipline that I carry along with me, I would absolutely owe it to my life in NCC. So it has made me strong as a person mentally, and of course, the physical activities that I do now. So NCC has been a great influence in my life, and I would definitely say it more and more and more. And I also got a wonderful opportunity to represent India as a mini ambassador in a youth exchange program. So we were like 12 selected cadets from India as a senior wing, and then we were taken to a youth exchange program to Canada. So where at 18 years of my age, I was a teacher in a school, and I was, I had a counterpart. It's a very nice program. So I was so lucky and fortunate to be part of it also. So that is my NCC journey. And yes, it's been wonderful. Happy. Okay, so audience, NCCയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണത്. And then she also said about Miss Kerala. അപ്പൊ മിസ് കേരളയ്ക്ക് വെറുതെ പോയി വന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല. Now Doctor, again, it's up to you. Miss Kerala. Miss Kerala was an accident. ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല MBBS ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിസ് കേരളക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വന്ന്, അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നീ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് പോയി ട്രൈ ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡു യു റിയലി തിങ്ക്? ഷി വാസ് ലൈക്ക്, നീ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്, നമുക്ക് നോക്കാന്ന്. അങ്ങനെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഫോട്ടോ അയക്കണം. അങ്ങനെ ഇവളെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോകുന്നത്, 2-3 പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. കാരണം അന്നേരം നമ്മളെ കയ്യിൽ മൊബൈലോ സെൽഫിയോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ.
ക്യാമറ പോലും ഇല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പം. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റുഡിയോ പോയിട്ട് 2 ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ച് അങ്ങനെയാണ് അതിന് പോകുന്നത്. അപ്പം സർജറി പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇത്. MBBSും മെഡിസിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനോട് കുറച്ച് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ക്ലിനിക്കൽ പോസ്റ്റിംഗിൽ ലീവ് എടുക്കുക വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫസറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ HODന്റെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഐ നെവർ തോട്ട് ഹി വുഡ് അലൗ മീ ലൈക്ക് ടു ഗോ ഫോർ 10 days ഫോർ ദിസ് പ്രോഗ്രാം. ഹി വാസ് ലൈക്ക് സൂപ്പർ ഫാന്റാസ്റ്റിക്, യു ഷുഡ് ഗോ. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ, നൗ ഐ എം ഗോയിങ്. അങ്ങനെ പോയി. And it was fun. It was conducted, still it's conducted by impresario. Lovely people, beautiful people, it is like many girls together, staying together for 10 days, lots of learning than the competition actually, and friendship. അപ്പൊ അതില് മിസ് കേരളയിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റണ്ണർ അപ്പ് ആണ് ആയത്. നോവ കൃഷ്ണൻ വാസ് ദ winner and I was the first runner up. And added to the icing, I got like Miss Perfect എന്നായിരുന്നു അന്നേരം. മിസ് കൺജീനിയാലിറ്റിയും കൂടിയായിരുന്നു. ഇതാണ് മിസ് കേരള ജേർണി. അപ്പൊ ഓഡിയൻസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇത്രയും ഹമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളോടാണ് ഞാൻ ആദ്യം സംസാരിച്ചത്. പിന്നീട് ഇത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ സർപ്രൈസ് ആയത്. സോ വൈ ഡിഡ് ഐ സേ ഐ വണ്ടർ ലൈക്ക് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണേന്ന്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ജേർണി ഓഫ് ഡോക്ടർ ഫെറൂസ് വാസ് ആസ് എൻ എന്റർടൈനർ. അതിനുശേഷം ആ എന്റർടൈനർ ഭാഗം മാറി now it's completely into the professional part of yours, or being too much profession and focusing on some very serious things. അല്ലെങ്കിൽ what you believe that I have to do something good എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് you're following it up. So can you just share something on that, doctor, what you're doing right now? All right, so MBBS ന് ശേഷം we always plan for a specialization. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓഫ്തൽമോളജിയാണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യം എടുത്തപ്പം വിചാരിച്ചു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സർജറി ആയിരുന്നു ഭയങ്കര താല്പര്യം. പക്ഷേ സർജറി എടുത്ത് സെറ്റിൽ ആവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അപ്പൊ വിചാരിച്ചു ഓഫ്തൽമോളജി എടുക്കാന്ന്. അപ്പോഴാണ് ഓഫ്തൽമോളജിയിലും പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പൊ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് മൈ MS ഓഫ്തൽമോളജി അത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര വാശിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ തേർഡ് ഇയർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഫൈനൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഫെലോഷിപ്പിന് ജോയിൻ ചെയ്തു. LV പ്രസാദ് എന്ന് പറയും, വൺ ഓഫ് ദ പ്രീമിയർ വണ്ടർഫുൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ആൻഡ് ഐ വാസ് ലക്കി ഇനഫ്, ഐ ഹാവ് ബീൻ ഓൾവേസ് ലക്കി ഇൻ മൈ ലൈഫ് ടു ഹാവ് ഗുഡ് ടീച്ചേഴ്സ്, മെന്റേഴ്സ്, ഗൈഡൻസ്, എവറിത്തിങ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ ചേർന്നു. ഐ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയിൽ ഞാൻ ഫെലോഷിപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഐ ക്യാൻസറും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. അപ്പം ഐ ക്യാൻസേഴ്സിനെ പറ്റി വലുതായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്തും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അവിടെ ഫെലോഷിപ്പിന് പോയപ്പോഴാണ് ഐ കെയിം ടു നോ അബൌട്ട് ഐ ക്യാൻസർ. Then I developed an interest in that because it's you feel happy at the end of the day when you have given life, when you could save a life of a child or a patient. And it's more to do with the system, more than an eye. It's beyond an eye. And then I went, അതിനുശേഷം അതിൽ ഭയങ്കരമായി പാഷനറ്റ് ആയി. അതിനു വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരു US-ലൊരു ഫെലോഷിപ്പിന് പോയി. അത് ഐ ക്യാൻസറിന്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഫെലോഷിപ്പാണ്. അപ്പൊ അത് പോയി, അത് ചെയ്തു, തിരിച്ചു വന്നു. പിന്നെ എന്റെ പ്രാക്ടീസിൽ ഞാൻ അതാണ് ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈക്വലി ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ബോത്ത് ഐ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയും ഐ ക്യാൻസറും. കാരണം ചിലപ്പം ഐ ക്യാൻസർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ, ഒരു വലിയൊരു ക്യാൻസർ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വി നീഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പം അതും പിന്നെ പ്രോബബ്ലി ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് ലൈക്ഡ് rejuvenating and refreshing things and making things beautiful. So I think eye plastic surgery also, I love doing that as well. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്റെ മേജർ റിസർച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, എന്റെ ഹാർട്ടിനോട് അടുത്ത ഒരു സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ വരുന്ന ക്യാൻസർ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് റെറ്റിനോബ്ലാസ്റ്റോമ, eye cancer, which happens in babies. And that is what I do a lot. And I kind of have dedicated most of my time, my research time into that. അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തും ചൈനയിലും ഞാൻ പോയി. ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലുമാണ് ഈ ക്യാൻസർ പോപ്പുലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ ഇൻസിഡൻസ്. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലുമാണ്. അപ്പം അവിടെയും പോയി കുട്ടികളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനും അതിനൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം these are the things that I do. ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ടും കുറച്ചുകൂടി അങ്ങ് പ്രൊഫഷനിലേക്കായിട്ട് മാറി. ബട്ട് ഐ മിസ് മൈ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആസ്പെക്ട് ഓൾസോ. അപ്പം ലോക്ക്ഡൌണിൽ അതൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു.
അതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, ഞാനത് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നി ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഡാൻസ് പിന്നെയും തുടങ്ങി, എന്റെ ഫിറ്റ്നസ് പിന്നെയും തുടങ്ങി. ആൻഡ് മേ ബി ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് എന്റർടൈൻമെന്റ് പാർട്ട്ണർ. അപ്പൊ ഇൻ എ വേ ലോക്ക്ഡൌൺ അത്ര സുഖമില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും യെസ് ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് സംതിങ് വിച്ച് യു ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് ദാറ്റ്, അല്ലേ? I know, yes. I think all of us have done that. കീർത്തിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. കീർത്തിക്ക് താല്പര്യമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സമയം കിട്ടി, അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഐ ഹാവ് ഗോൺ ബാക്ക്, ലൈക്ക് ഐ റിയലി സം തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ റിയലി വാണ്ടഡ് ടു ഡു. അപ്പം അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് എന്താ പറയാ പോളിഷ് ചെയ്ത് ആൾമാരിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത്, ആൻഡ് ഐ എൻജോയ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. യാ. ഗ്രേറ്റ്. ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു യു ആർ ഡൂയിങ് റിസർച്ച് ഓൺ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. Can you just share any one story which always is with you? അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും സന്തോഷം തന്നെ ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയാം. ഓരോന്നും കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്. എങ്കിലും is there some experience that you had like you feel so happy, ഇപ്പോഴും അത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നത്? Is there something which you can share with us? അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കീർത്തി, ഞാൻ കീർത്തിയുടെ അടുത്ത് ഇത് മുന്നേയും പറഞ്ഞതാണ്. എവ്രി പേഷ്യന്റ് കംസ് വിത്ത് എ സ്റ്റോറി. And I'm a doctor. I have to be, very frank and honest about it. I get emotionally attached to most of my patients and parents, especially babies with cancer, as any, that women instinct in you comes out, and I really get attached to them. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. There are touching stories. There is, which is ending happily. Some stories may not end happily. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പല സ്റ്റോറീസും ഉണ്ട്. അപ്പം ഒരു പേഷ്യന്റ് ഞാൻ അടുത്ത് 3 കൊല്ലം മുന്നേ ഞാൻ കണ്ട പേഷ്യന്റ് ആണ്. പേഷ്യന്റ് കെയിം വിത്ത് ബോത്ത് ഐസ് റെറ്റിനോബ്ലാസ്റ്റോമ. റെറ്റിനോബ്ലാസ്റ്റോമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വിഷൻ സേവ് ചെയ്യാം, കണ്ണും സേവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്യാൻസർ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ആ ഭാഗം എടുത്തു കളയും. ആ ക്യാൻസർ അടക്കം പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എത്രയും മാക്സിമം ആയി വലുതായി എടുക്കാം. പക്ഷെ കണ്ണ്, നമ്മളൊരു വലിയ ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണെടുത്ത് കളയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരൻസിന് അതൊരു വലിയൊരു എന്താ പറയാ സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഗുഡ് തിങ് ഇസ് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പരമാവധി, ഞാൻ സ്പെഷ്യലി എന്റെ പ്രാക്ടീസിൽ പരമാവധി കണ്ണ് സേവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യും. കണ്ണ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വിഷനും സേവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഒരു കുട്ടി റെഫർ ചെയ്ത് വന്നതായിരുന്നു. കുട്ടി 2 കണ്ണും എടുത്ത് കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വിട്ടയക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മിറക്കിളൊന്നും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല. പക്ഷെ സംടൈംസ് തിങ്സ് കം ഔട്ട് മിറക്കിളസ്. അപ്പൊ 2 കണ്ണും എടുത്ത് കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് റെഫർ ചെയ്ത് വന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പം 2 കണ്ണും ഈക്വലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം, വിഷനുള്ള കണ്ണ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഗ്യാരണ്ടി തരാൻ പറ്റില്ല. മറ്റേ കണ്ണ് അത് മിക്കവാറും ഓൾമോസ്റ്റ് 99% എടുത്ത് കളയേണ്ടി വരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം അച്ഛനും വിഷമായിരുന്നു. ഈ കണ്ണും ഓൾമോസ്റ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഒരു നെർവിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ട്യൂമർ ആയിരുന്നു. അതങ്ങനെ പോവാന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നെർവിന്ന് സ്പ്രെഡായി ബ്രെയിനിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം മിറക്കുലസ്ലി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഫാദർ വാസ് പോസിറ്റീവ്. പോസിറ്റീവ്നെസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് എ ഡോക്ടർ ആൻഡ് ആസ് എ പേഷ്യന്റ്. നമ്മൾ പോസിറ്റീവായി ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു അട്രാക്ട്. ഇഫ് യു തിങ്ക് നെഗറ്റീവ് യു അട്രാക്ട് നെഗറ്റീവ് തിങ്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പം നോക്കുമ്പം മിറക്കുലസ്ലി എന്താ പറയാ വിഷനുള്ള കണ്ണും ഇറ്റ് വാസ് റെസ്പോണ്ടിങ് വെരി വെൽ. അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റേ കണ്ണെടുത്ത് കളയാൻ ഏകദേശം പേരന്റിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. പക്ഷെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ശരിയാവുന്നുണ്ടോ. ഫുൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ആയിരുന്നു കണ്ണ്. അപ്പം വിഷനും ഇല്ല, ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് വെച്ച് നിൽക്കുന്നതിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു 8 മാസം 9 മാസം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആ ഫ്ലൂയിഡ് മൊത്തം അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി പോയി. അതൊരു വലിയൊരു മിറക്കിളാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി. ഐ നെവർ എക്സ്പെക്ടഡ്. ഞാൻ സർജറി ചെയ്യാനൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് വിസിറ്റ് നമുക്കത് സർജറി അങ്ങ് ചെയ്ത് കണ്ണെടുത്ത് കളയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. കാര്യമില്ല, വിഷനുമില്ല, എന്തിനാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് വെന്റ് അവേ. So these are certain miracles that amuses me, surprises me when I do my work, and this will always remain as a special case for me. അങ്ങനെ 2 കണ്ണും we were able to save. Great. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഡോക്ടർ, even if you miss out your entertainment part of it, I'm sure that you're getting a lot of happiness with what you're doing right now, especially when you do it with all your passion and with your love.
Yeah, Very true. I yeah. could see when you say that, So I could yeah, even feel the happiness that you're enjoying. yes. So I mean, we just had Gandhi Jayanti. So Gandhiji has told, if you do something, do it with all love. If you don't have love for it, don't even do it. I think passion and love combination is so important in whatever you do. And I see that in your eyes also, Kirti. Like, you have conducted all these 17 episodes, and this is the 18th episode, with the enthusiasm Exactly. and the energy that, you speak about it, your project, and, what you're doing. And that is what is keeping you going, right? So I think that's so Thank you so important for much. each and every one for us. Yeah. Yes. Yes. Thank you so much, Doctor. Yes. Generally, what happens is by the end of the show, people say all these words, but I'm surprised when you said this. And I probably have to take care of my eyes right now because I doubt if you read eyes also, rather than just treating you, read people's eyes as well. Yes, we are Lot of research. ophthalmologists. That's the first thing that we look at, right? Yeah. Thank you so much. Yeah. Yes. Doctor, let's move on. Post we also said that you will be giving a small list about the specializations which you have done. Okay. If there is something which you can just help out audience with one or two things which people are not much aware about, it would be really a Aware. great help. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, വൺ ഇസ് ഓക്യുലോപ്ലാസ്റ്റി. എൻ്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള കണ്ണൂര് ഭാഷയാണ്, എല്ലാവർക്കും മലയാളം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓക്യുലോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയും. ഓക്യുലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണാണ്, പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയാണ്. അപ്പം കണ്ണിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി അത് പല ഡിഫോമിറ്റീസ് ആയിട്ട്, ബൈ ബർത്ത് ഡിഫോമിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം, ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ഡിഫോമിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം, പിന്നെ പ്രായം ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ മുഖത്തിന്റെ ഷേപ്പും ഇതൊക്കെ മാറി തുടങ്ങും. മനസ്സിലായില്ലേ? ചെറുതായിട്ട് സ്കിന്ന് ലൂസായി തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് സർജിക്കലി ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെജുവിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് കണ്ണിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഐലിഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങള്, ഈ സോക്കറ്റ്, നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന സോക്കറ്റ് ചിലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കണ്ണുണ്ടാവില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് കണ്ണ് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അതൊരു ഇംപ്ലാന്റ് ഇടും, എന്നിട്ട് പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് അത് ഒരു കണ്ണും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിന്റെ ഭാഗം. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ഓർമ്മ വന്നത്. ഞാൻ ചൈനയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജോബ് ചൈനയിലായിരുന്നു, ഷെൻസൻ. അപ്പൊ അവിടെ 6 years ഉള്ള പ്രായമുള്ള ഒരു ബോയ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസ്, നാഷണൽ ന്യൂസിലൊക്കെ വന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. 6 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ കാണാനില്ല. അപ്പം പേരൻസ് ചെന്ന് പരതി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഹില്ലിന്റെ മേലെ 2 കണ്ണും ഗോജ് ചെയ്ത നിലയിലാണ് കുട്ടീനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം അതെ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിസ്ഹാർട്ടനിങ്. ഇറ്റ് ഇസ് സച്ച് എ സാഡ് കേസ് വിച്ച് ഹാസ് ആക്ച്വലി കോസ്റ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ uproar, because they were not able to find out the cause. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി, ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു ട്രീറ്റ്. അപ്പം വിഷൻ എന്തായാലും ഇല്ല. അപ്പൊ പേരൻസിന് ആ കുട്ടീനെ നോർമലായി കാണണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതായത് 2 കണ്ണും ആരും എടുത്തു കളഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംപ്ലാന്റ് വെച്ചു. ഇംപ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോൾ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഉള്ളിലിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് സൈസൊക്കെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് അതിന്റെ മേലെ കണ്ണിന്റെ അതേ ആകൃതിയിലും ഷേപ്പിലും സൈസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ മേലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതൊരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ലുക്കാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പം അതൊരു അത് ഒരു ഭാഗം. അങ്ങനെ പല പേഷ്യൻസും ഉണ്ട്. കാരണം ഒരു കണ്ണില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവരെ കോൺഫിഡൻസിന് അത് വല്ലാതെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അവരെ കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഭംഗി വരുത്താനും വേണ്ടി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കണ്ണും കൂടി കൊടുക്കും. അതൊക്കെയാണ് ഒക്യുലോപ്ലാസ്റ്റിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഒക്യുലർ ഓങ്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പോ ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്താണ്, വാട്ട് യു ഡു? സോ ദെൻ ഐ ടെൽ ദെം ദാറ്റ് ഐ ആം എൻ ഒക്യുലർ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ്. So they're like, ocular oncologist? And I'm like, yeah, eye cancer specialist. So they're like, oh, കണ്ണിലും ക്യാൻസർ വരുമോ? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കണ്ണിലും ക്യാൻസർ വരുമോ അല്ലേ? അപ്പം ആ ഒരു അവയർനെസ് ഇല്ല ആക്ച്വലി, സ്പെഷ്യലി നമ്മള് ലോ ഇൻകം ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ. അപ്പം ഐസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഹാവ് ക്യാൻസർ. കണ്ണിൽ മാത്രമായിട്ട് ക്യാൻസർ വരാം. ബാക്കി ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറോ ലങ് ക്യാൻസറോ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് അത് അവിടെ നമ്മളെ കണ്ണിലേക്കും, ലിംഫോമ ഉള്ള പേഷ്യൻസിനും കണ്ണിലേക്കും സ്പ്രെഡ് ആവാം. ഈതർ വേ. ഇൻസിഡൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കോമൺ ആണോ? കോമൺ അല്ല.
ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറോ ലങ് ക്യാൻസറോ പോലെ കണ്ണിന്റെ ക്യാൻസർ അത്ര കോമൺ അല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ 1.3 ബില്യൺ പോപ്പുലേഷനിൽ അത് വി ഹാവ് ഇനഫ് കേസസ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ബി അവെയർ. ഈ അൺഅവെയർനെസ് കാരണം നമ്മൾ മിക്കവാറും ഇന്ത്യയിൽ കുട്ടികളിലാണെങ്കിലും അഡൾട്ട്സിലാണെങ്കിലും വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസറാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. കാരണം അവര് അതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞൂടാ, അതിങ്ങനെ വളരുന്നുണ്ടാവും, അവരതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിക്കില്ല, ആ കുഴപ്പമില്ല ഒരു മുഴയല്ലേ നിൽക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ ആ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഏർലിയർ ഡിറ്റക്ഷൻ പറ്റും. ഏർലി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസിയാണ്, ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കണ്ണ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വിഷൻ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, എനിക്കിപ്പോ ഡോക്ടർ പറയുന്ന സമയത്ത് ഐ ഹാവ് എ ഡൗട്ട് ഓൺ ദിസ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറയും നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താണെങ്കിലും സിംറ്റംസ്. മേ ബി ദിസ് ഇസ് എ ന്യൂ തിങ് ഒരു ഐ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച്. സോ ഇസ് ദേർ സം സിംറ്റംസ് വിച്ച് കംസ് ഔട്ട്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ പേഴ്സൺ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ എന്ന് പോയി ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് വരുന്ന നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാൻ കീർത്തി, ഐ മീൻ എവ്രി വൺ ബിലീവ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എബ്നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ കണ്ണിൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് കൺസേൺ. അത് ചിലപ്പം നോൺ ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂമർ ആവാം, ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂമറും ആവാം. പെട്ടെന്ന് വരുന്ന മുഴകള് അത് കണ്ണിന്റെ ഐലിഡിലാവാം, കണ്ണിന്റെ ഈ വെള്ളഭാഗത്താവാം. കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ ട്യൂമർ വരികയാണ്, കാഴ്ചയാണ് നഷ്ടപ്പെടുക. മനസ്സിലായില്ലേ? കാഴ്ച പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകും. കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ റെറ്റിനോബ്ലാസ്റ്റോമ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ആക്ച്വലി അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ്, ഫോട്ടോന്റെ ഫ്ലാഷ് യൂസ് ചെയ്തൊരു കുട്ടിയുടെ കണ്ണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് റിഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് കാണും. വെള്ള സാധാരണ റെഡ് റിഫ്ലെക്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ഒരു ചുമന്ന കണ്ണ്? വി ട്രൈ ടു ചേഞ്ച് ദ റെഡ് റിഫ്ലെക്സ് വിത്ത് ആപ്പ് ഓർ സംതിങ്, റൈറ്റ്? അതുപോലെ വൈറ്റ് റിഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് കാണും. അത് കുട്ടികളിൽ വരുന്ന റെറ്റിനോബ്ലാസ്റ്റോമ. അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഒരു എബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് കണ്ണിന്റെ ചുറ്റുപാടോ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലോ വരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് കൺസേൺ. അതൊന്ന് പോയി ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ഒന്നുമില്ലാന്ന് ഒരു എന്താ പറയാ, ചിലപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആവാം, പക്ഷെ അതൊന്ന് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൾക്കാർ ഇനിയിപ്പോ കുറച്ചുകൂടി റിസർച്ച് ഇതിലും കൂടി നടത്തുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് പോയി നോക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ breast cancer, lung cancer, throat cancer, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. Maybe now after this I'm sure that people would definitely think about this as well. Okay, now ഇതൊന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കുരു വന്നാൽ സാരില്ല, എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് വെച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് കഴുകിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു തോട്ടിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ maybe now we have to think അല്ലേ, മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി സ്വന്തം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസും ഉണ്ട്. ഒരു കുരു വന്നു, മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഐ ഡ്രോപ്സ് വാങ്ങട്ടെ, അതങ്ങ് പോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പം ആ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് അവയർനെസ് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും വി ഷുഡ് സ്പ്രെഡ് ദ മെസ്സേജ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ. That's right. I think that is something which is a new information for a lot of people. കാരണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഐയിലും ക്യാൻസർ വരുമെന്നുള്ള തോട്ട് പലർക്കും ഉണ്ട്. ഈവൻ ഇപ്പൊ ഡോക്ടറോട് പറയുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ, അതത്ര കോമൺ ആയി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈവൻ ഇഫ് യു സേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സോ കോമൺ, പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ദേർ എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളും പാസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡേഞ്ചറസ്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇത്ര നേരം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം പേഴ്സണലി ചോദിക്കാറുണ്ട്. നൗ പീപ്പിൾ ആക്ച്വലി ഗോ ഫോർ ഐ ഡൊണേഷൻ അല്ലെ, കുറെ ആൾക്കാർ ഐ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്? വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ? വാട്ട് ഇസ് ദ തിങ് വിച്ച് ഐ നീഡ് or I will be eligible to donate my eyes? Can you just give a light on that as well? Eligible. Everyone is eligible to donate your eyes. Whoever has, good vision. Adinu korchu criterias undu. Whenever, when it's after the demise of a person that you donate the eye. Eye donation എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തമായിട്ടുള്ള കണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. നമ്മളെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിയാണ് ഐ ഡൊണേഷനിലൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണമണിയിൽ തന്നെ പല ലെയേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കൃഷ്ണമണി നിന്ന് നമുക്ക് പല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് പല പേഷ്യൻസിനും
യൂസ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ഇറ്റ്സ് സോ വാല്യുബിൾ. ഒരു കൃഷ്ണമണി അത്രയും വാല്യുബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഡിമൈസ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പം അതൊരു ടെസ്റ്റിനൊക്കെ പോവും. മനസ്സിലായില്ലേ? കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ, കൃഷ്ണമണിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പോലെയോ HIV പോലെയോ പേഷ്യൻസിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കണ്ണുകൾ നമ്മൾ എടുക്കൂല. കാരണം ആ കണ്ണ് വേറൊരാളെ വെച്ചിട്ട് ആ ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വരും. പക്ഷെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ഐസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ. അപ്പം എല്ലാവരും ഐ ഡൊണേഷൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. We have so many people who are blind, and this one cornea can give vision to someone, you know, even kids, adults, everyone. അപ്പം അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ഇടും. ഇസ് ഇറ്റ് ഫിറ്റ്, അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ഉണ്ട്, സെൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യും, ഇൻഫെക്ഷൻ പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത്, അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അത് പ്രോസസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം കൃഷ്ണമണി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. ക്വാളിറ്റി കണ്ണിന്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള വെള്ള ഭാഗം, സ്ക്ലീറ എന്ന് പറയും അതിന്, അതും പല രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എബ്സല്യൂട്ട് നോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ HIV പേഷ്യൻസോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിനോ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് എബ്സല്യൂട്ട്ലി 100% നോ. Alright. Thank you so much. Doctor, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് വി ഗോ അഹെഡ്, എനിക്ക് ഷുവർ ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, കുറെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട്. ബട്ട് ആസ് വി ഹാവ് എ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ടൈം ഫോർ അവർ ഷോ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ. ബട്ട് ആസ് ഐ ഓൾവേസ് ആസ്ക് മൈ ഗസ്റ്റ് ഹിയർ ദാറ്റ് ബിഫോർ യു ലീവ് and before I say a thank to my guest, is there a message that you would like to share with the audience, or what is your message to the audience? For the audience? Exactly. All right. So it's been wonderful, and I'm so happy that I can see few known names. My friends are there. They all know me very well, and I don't know whether I can give them any message. I love you all. And as I told you, whatever you do, you know, this is what I believe. You know, whatever you do it with passion and love. You will enjoy, and I think each one of us should enjoy what we are doing, and that is the only way to move forward. And one thing that I would say is, like, you may not succeed in everything that you do. You know, there is always trade-offs, and there are failures. Failures are part of life. I have failed multiple times, but that should not put you down. And from every failure, I think we should learn something. We should come out of it learning something from it. So it's basically not a failure. It's like, you know, well, I did something, it didn't work, but I learned this, right? So this is what I believe in my life, and I'm just sharing it. I'm no one to advise or, you know, give a message. They're all like me, everyone over here. So this is what I apply in my life, and this is what I believe in strongly. And so that's what I would want to say. Yeah. Thank you so much, Doctor. It's my pleasure to have you with me here. കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. I'm really happy that I have met a person like you as well. I need to thank my friend Adira for introducing you to me and bringing you to my show to share a lot of information, and also to let people know that, see, professionally doctors ആണെങ്കിലും അതിന്റെ മറുഭാഗത്ത് അവരൊരു full time entertainers ആണ് എന്നുള്ളത്. So I would like to wish you all the very best. Yes. Yeah, thank you so much. So Kirthi, like even in my profession, I would say I include a little bit of entertainment in whatever I do, like, you know, be it with my patients. So I'm kind of an entertainer to my baby patients. They love me for that. Even if I'm conducting a conference or something, there is always a bit of my, you know, ingrained genes which comes out, and I think I can never wipe it out. And it's great doing that, you know, inculcating a little bit of this and more of that. Yeah, so I keep doing it even now. Thank you so much, Doctor. So again, I would like to wish you all the very best for thank you so much right now. And very happy that you have been here with me for the show and to share a lot of things about you, and giving an awareness about the new things which maybe few of us are not aware about. So thank you so much. Thank you, Kirthi. I should thank you enough for, you know, giving this platform. And I think I'm going live for the first time. So this is again a learning that I got from you. It was wonderful knowing you as well, and the work that you're doing, the enthusiasm that you're putting in.
And thanks to Adira Kuti once again for connecting me to you. It's been wonderful. Thank you so much, dear. And all the very, very best to you. Thank you so much, Doctor. Just Yeah. keep in touch. And to the audience right now, keep supporting Beautiful Minds as you have done always. And like I say on my every episode, on the next episode, you'll have another interesting guest with me with a lot of things to be shared about them, something interesting, something informative, and keep smiling and be safe at home. Thank you so much for joining, and good night to everyone. Thank you. Keep the mind and soul beautiful. Beautiful minds. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Bye.